Welcome back. We apologize for that hiccups there. But with me here is a singer, Maslow. As we all know, he was a singer in this country, a well-known singer for that matter, in the 90s and coming all the way. And he released a new song recently called Politic Jama. So I will have a discussion with him on that song. Mas dalal nañ la si Fatu Network. waaw jërëjëf Mr Wadi. xam nga ñu bari xam nañ la waaye gis nañ ne da nga génne musique bu ees. bu tudda Politic Jama dama bëgg nga wax ñu tuuti si musique bi bii. waaw comme ni ma la ko waxee maa ngi nuyu àdduna yëpp di leen nuyu yéen tamit. waaye gis nañ ne da nga kontaan ci mi ngeen ma tam pour ñu waxtaan ci wàlli li nga xam ne moom mooy li xew ci réew mi léegi. di affaire yi politique bi ak ni mu tëddee so yàlla may ñu si xel nag ak xalaat ne ñu defar ci benn soog boo xam ne dinañ ci joxe suñ piece of advice comme wane ne ñun tamit ci réew mi lañ bokk daal moo waral ma defar song bi tuddee ko politique jàmm. waaw kon xaaral ñu déglu tuuti si track bi tuuti rek after ñu ñëwaat si. ok. maaleykum askan bi comme ni ma leen ko waxee woon woy bii may woy jàmm ko tax a jóg borom kër gu ne ak sa njaboot nga xam ne man Maslow ba tey ma ne taxaw na ak kilifa gu ne ci ñi jiite parti yi ñoom ñëpp nangul nañ ma ne jàmm la ñuy ut moom la ñuy oo bon ñu ngee oo nag képp kuy waajur ak képp kuy ndaw ci réew mi ngir yàlla bu kenn jéem a jógloo sa doom ci dara luy ee fitna ndax kat kilifa yi nga xam ne ñoom la ñëpp toppkat ñoom ñu ne jàmm lañ bugg ku nag bàyyi sa doom def leneen lu dul jàmm bàyyi yow nga jóg ci leneen lu dul jàmm yaa tooñ sa bopp kat ndax kilifa yi yëpp nga xam ne ñoo élif parti politique yi Ousseynou Dabo nee na jàmm la ut Khalifa Sall mi ne ma jàmm lay ut président bi tey taxaw nii di Adama Barrow mi ne jàmm laa ut Mama Kandeh wax na ko Papa Ndiaye wax na ko ku ne fekk naa la waxtaan ak yow nga ne jàmm ngaa ut ngir yàlla jàmm rek la ñuy ñaan moom lay oo ci réew mi jërëjëf. taxawee di waxi waxam ngeen lëpp ko altu bàyyi ko mu waxalaatam su waxee ba noppi yow itamit am nga xel ngeen la gësamal sa xel te seetaatal waxam. ma bëgg a fàttali doomi aadama yi politique yi fi amoon ñun biñ nekkee xale ak nuñ ko daan defee ma binda woy bi nag tuddee ko politique yi jàmm ci réew mi xam naa ne yéen ñëpp bëgg ngeen jàmm te ñun comme ñun la yàlla di nga ko wàlli wax gi ñun suñoo wax ñu wax luy defar réew luy jubal nit ñi ci jàmm. ma fàttali ko bi ñu jëli dooni xale lu fi amoon bi Mame Pire Ndiaye génn ki weta Mame Pire Ndiaye mag ñi naan wiiw xale yi naan wiiw sax ñu ne wiiw yiw fii. toog naa ak political leaders yëpp waxtaan ak ñoom waxtaan naa ak Khalifa Sall mu wax ma ci wax bu rafet ànd ci ak man ne ma noo ko bëggee rek foo ñu ko ñu. muy bii nag mooy wuy jàmm rek ko tax a jóg. ñun de jàmm mooy reeni àddina jàmm rek a tax ñu jóge fa. jërëjëf jërëjëf. kon mu mel ni Gambien yëpp a ngi dégg ne jàmm rek ñu tax a jóg te moo ñu ñor. jàmm mooy sotti lépp ci àddina. jërëjëf Sall. jàmm mooy sotti lépp ci àddina. jërëjëf Sall. jërëjëf Sall. thank you. ma nit ma ñëw waxtaan ak yow ñaan la loolu pour ñu wax ci kanami askan bi yëpp ne yow it jàmm la ñor moo la tax a jóg politique bi nañ ko def ci jàmm ak njekk ak taraanga ndax ñun ñëpp réew mi ñu boole moo ñu ñor lii mooy woon suma tënk tey. waaw xam naa ne géej naa laa gis. dëgg la. gom naa ne da nga tukki woon. dëgg la Baro. waaye man moom xam naa la démb. dëgg la. tey. dëgg la. parce que tey ñëwagul ñëpp foogu ñoon ne lii dafay am. dëgg la. waaye kontaante bu rëy la. pour tey ma receive la State House. dëgg la. lii war naa ñoon ñëpp waaye man la gën a war a ñoon. dëgg la. parce que man maa njiiti réew. dëgg la. nit nag su la yàlla tànnee def la njiit. jàmm rek nga bëgg. dëgg la. soo amee jàmm rek. sa liggéey dafay yomb. dëgg la. te foo gis. mu dem si kanam si àdduna si. jàmm moo fa am. jàmm fa am moos. fu jàmm amut. li nga waxee noonu la. ñu nag jàmm rek lañ bëgg. jërëjëf. waaye yéen artistes yi. yéen naa ñu dee dimbale. dëgg la. pour jàmm jooju. ñu promote ko. dëgg la. ñu nekk avocat yi. pour jàmm jooju. dëgg la. parce que yow boo ootee tey. ñëpp daf ñoo ñëw. ñëpp di ñoo xalaat ban parti lañ bokk. dëgg la. dañ fa nekk. kenn du xam ne kii ci parti bi la nekk. kale ci parti ba la nekk. te loolu mooy ñëw dimbale pour saxal jàmm. jàmm ji ci réew mi seen yéen artistes yi. dëgg la.
am yéen a ngi def loo xam ne xëy na askan yi mun ñoo toog xalaat ko dëgg la waaye nag yéen a ngi dox yaa jàmm di wax jàmm di def jàmm jërëjëf kontaan naa lool lañ fi ñëwee jërëjëf Dabo ñun jàmm léegi rek mooy ngir yàlla jàmm la muy ñaan ci suñu réew tey président Adama Barrow bi nga lan nañ ko muñal waay yéen waa diaspora bi fàttewuma leen man Maslo maa leen di woo ngir ñu daje te di waxtaan jàmm di am bi laay génn ci mbedd mi di sànni fi xeer mbaa iti ya gas li gën a lu ma ragal tiye gas man bu ma sañoon ngir ñu waxtaan jàmm di am fit naa ngi ne lew bokk si ñi nga xam ne ñooy dundal politique Gambie te man de loolu tax ma jóg di dundal politique Gambie te ne saa daaw la nag dafi bàyyi legacy te legacy boobu nag daa bëgg a toog ba continuer incha allah waaw te xam ne ni jàmm ji mu doon dox di ko dox ndax ku xam Papa Ndiaye xam ne ni ci jàmm jërëjëf waaw ñu ñaan réew mi yëpp nag indi fi jàmm ñëpp dox jàmm wax jàmm jërëjëf thank you kon nu ko Halifa Sallah waxee ak ñeneen ni ñu ko waxee man jàmm rek laa oote jërëjëf jàmm rek laa bugga jërëjëf te wecci bi tam bu nga xam ne moo am Gambia 2016 nit ñi dañ booloo dëgg la nekk benn am benn am benn gis-gis loolu tax ñu mun koo def dëgg la kon loolu foog naa loolu wóonee na ne ndekete soo leen nekkee benn loolu leen soxla mu ngeen ko ngeen ko am mu yomb lool kon loolu yow ko ne du am kon jàmm lay liggéey gis naa si time bu ñu nekk commentary bi liggéey la soxla baax na ba tey am nañ documentary bi am nañ music bi so this one mooy first one bi moo nekk documentary bi music bi dafa ñëw after so gis nañ ne lan nga foog si current political situation Gambia gis naa ne da nga mit nga politician yëpp ay Barrow Dabo Halifa Sallah ak Papa Ndiaye ndax nga mënee def loolu yaa ni ma ko mënee def mooy xëy na dëkk ci réew mi rek ñu jox ma cër tam ndax xam nga réew tam am na loo fa liggéey loo xam ne lu mu yàgg tam boo dellusiwaatee loo fa laajte warul laa mun a jafe ndax defoon naa ko fi ak Yaaya Jammeh time bi nga xam ne mbir yi amoon na lu mu demee ma bindoon track boobu di liggéey jot na Gambia moom na boppam moom itam bi ma ko laajee dama bëgg nga bokk ci vidéo bi daf ma ko may ndax xam nga léegi comme man su may woy damay bëgg a woy li ci lu ñoo wax momentum lu nekk lim tollool te ma xam ne dafa constant réew mi yëpp dama cee bëgg a wax soo loolu bon ñoom dañoo def seen liggéey waaye man tam maa ngi def suma liggéey bon su fekkee dafa constant réew mi yëpp nag su ma leen ñaanee loolu yombutoon nag lool pour ñoom sax ñu accordé ma loolu waaye dafa nekk ne ci waxin bi ak defin bi kenn ku nekk da ngaa dem ba sa xel edda la xam ne kii tam li moo dox nii kat ci lu yokk a jàmm la Ousseynou Dabo may na ma ko comme ni ma la ko waxee Halifa Papa Ndiaye président bi Adama Barrow ak ñoom ñëpp foog naa ne loolu tam lu am solo la pour ma mun na leen a boole ci mbir mi ndax ñoom la mbir mi gën a concerne. kon woy bi pour xanga dégg nañ ne am na ñu ne ñoom dañoo protest ci décembre xanaa woy bi da nga ko génnee pour ñu am jaama ci réew mi moo tax wala. waaw loolu nag daf mun naa wax ne dafa tombé sax. waaye daf ci jënatee bokk nag. waaw ndax bi ma bind woy bi boobu sax ñëwaguma woon time yi transition bi affaire bi commencé di jaxasoo ci seen biir man ci la ma yàlla may xel bi ma bind lyrics yi tombé nag affaire yi di 3 years jot na mu jënatee baax nag waaye ñoom ñëpp a ngi ci biir 3 years jot na beeg. division ci coalition bi tamit bokk na si lifin bi ñëw 3 years bi jot na. waaw nga boole yëpp. ñoom ñëpp ci laa leen boole. gis naa ne yow da nga yàgga si musique Gambia luy sa gis-gis si musique Gambia léegi. musique Gambia xanaa mu ngi développe ndax soo demee ba xale yi di mun a feesal stadium bi ñun luñ popula woon popula tamit amoon doole ñemee ñu ñëwoon loolu. ndax boobu complexe bi gën a gutoon si Gambien bi waaye di nga gis ne young generation bi ñoom amuñ complexe boobu loolu dama leen cee bravo ndax nit ki moom li nga moom nga war a njëkk a yëkkati bala ngaa yëkkati leneen terewul nag musique moom amul boundary musique bu la neex nga consommer déglu waaye nag li nga moom nga am cër boo ko jox gis naa ko ci xale yi maa ngi leen cee bravo bu baax ndaxte xam naa ne suma
raka yi ak suma jarbaat yu mel ni ñoom esti feesal stadium bi ñoom gisul so loolu yokkute bu rëy la waaw ndaxte ñun day mënuñ ko woon ñu moom pour ñu player mun a feesal stadium xanaa Youssou di ñoo ñu boole maa moom wala yooyu waaw so parce que suñ ko defee ñoom def nañ lu rëy waaw gis nañ tamit da nga bàyyoon music after nga ñëwaat waaw non bàyyiwuma sax musique ok dama nekkoon ci man musicien la waaye tam businessman la ok léegi mu am foo tollu say leneen li ëpp doole te dina mun a indi dara loo xam ne doo mun a concentrer ci bële waaw loolu la woon rek mu jël nag time bu xaw a gudda ndax nekkuma fi woon maa ngi doon wóor ci yeneen affaire waaye léegi nag comme ñëwaat naa baak ma ne foog ma delluwaat ci mbir mi tamit waaw gis nañ tamit ñu bari comme li nga ko waxee xale yu bari ñu ngi dugga si music lan moo nekk sa advice si ñoo xam ne ñoo bëgg a venture into music ak ñoo xam ne already ñu ngi si music industry bi waaw man li ci suma advice ñu def ko ba mu baax rek music moom ak métier bu mu mën a doon na àndaa discipline nga respect ko jox ko cëram ba pare nga amal ko uniforme boo xam ne moom méngoo ak sa culture xam nga man ñu bari gis nañ ne li ma dee sol African dress moo ëppa simis sax dama dee préfère sol simis boo xam ne dañ ko ñaw ci ñawin boo xam ne dafa africain loolu yëpp pour wane ne moom loolu lañ desee actually so xale yi tamit neexuma nag pour gis benn artiste bu ndaw bu na noppaam yëpp fu nekk bu na lépp pare bañu ma sax nga def ay locks waaye mu set mu rafet waaye daal war nga sol lu yiw daan lu la nga foog ne artiste nga rek da nga war a solo lu nekk non loolu moom maa ngi cee advice xale yi pour ñu bàyyi ci xel bu baax melokaan bi daal na méngoo ak liñ doon waaw suñ culture ak suñ diine su munee am kon mun nañoo déglu musique bi benn yoon exactly ñu pour first one bi mooy documentary bi waaye lii mooy musique bi so exactly ñësem take a listen to it Maslo indi xelu bés politique yàgg naa dox ci jàmm Maslo waxal mu leer bu politicien taxawee di waxi waxam ngeen la bëgg ko altu bàyyi ko mu waxalaatam su waxee benn noppi yow itamit am nga xel ngeen la gësamal sa xel te seetatal waxam bu la dooyee jëlal bu la dooyu seetal keneen moo gën yi doori sax wala di saaga nii laa ko gisee nii la war a demee gani seetal lii te nii lay demee waxal lii gani yow itamit politicien bi war na xam loo fi digal ne war na fekk sax nga mën soo mënul nga xaar ba man doog di wax moo gën di wax sax dina sa xeet nii la ko gisee gani masama loo nii la war a demee waxal lii tey mu leer te nii lay demee cey wa nguur politique du xeet di du waaso politique du dëkkandoo di du yaa ma neex ku bëgg a dégg nag hey nan ko jox nopp bu baax bi cey da nga war a gisee nii sa morom gisee neneen loolu mooy politique kon du yaa ma neex man ak na may gisee sama morom na muy gisee suñu gis-gis nañu àndandoo di xool jàmm sañ nga waxee nii sa morom waxee neneen loolu mooy politique ngir jàmmu réew mi jërëjëf Fatou Diagne Senghor ñëpp a ngi lay seetaan mas politique di leen déglu ma fàttali ko bi ñu jëni dooni xale lu fi amoon bi Maam Pir Njaay génn ki wetam Maam Pir Njaay mag ñi naan wiiw xale yi naan wiiw sax ñu ne wiiw yiw fii sama maam booy noonu la bëggee woon Maam Pir noonu la tabari woon te bëri jàmm ma fàttali ko bi ñu jëni dooni gone bi sa daw da kiira ba ki na ki pulo tax mag ña naan wiiw xale yi naan wiiw sax ñu naan wiiw bii sa daw da kayra ba kur gi aka baaxoon te bëri jàmm ma fàttali ko bi ñu jëni doo well déglu nañ musique bi tuuti nga ne politique kaf la dégg naa Youssou Ndour mu ne
ñun Sénégal rek lañ am duñ ko foowee duñ ko café parce que xam nga si lifin boobu so lan nga am advice nga am pour suñ politicians yi waxuma ne politique kaf la de waaw non comme ok politique moom waaw du kaf moom ok du kaf comme ok mun nga ñëw leeral lifin boobu noonu kaddu bi nga waxoon si lifin boobu si woy bi waaw maanaam non li ma wax mooy bu politicien bi taxawee di wax ay waxam ngeen la bu ko altu bàyyi ko mu wax xalaatam waaye yow tam bu waxee ba noppi am nga xel gisimal sa xel mooy nga saytuwaat sa xel bu baax xoolaat waxam bi ndax doy na la wala doyu la su la doyee mun nga koo toppa su la doy nga seet ki la doy nga toppa ko politique yëpp nag noonu la rek waaw ba pare ma joxe nag advice si xale yi xamuñ Maam Père Ndiaye man mi wax Maam Père Ndiaye sax Maam Père Ndiaye bi moo nekka boobu man nii laa am xam nga man xaw ma ko waaye fekkee naa ko ci nekk naa xale dégg naa wax ji waaye su xale yi xamee Maam Père Ndiaye politique boobu amoon ñoom dañ ko doon def ci politique bu rafet kenn ku nekk dina wax lim mun a yore réew mi bu ñu ko joxee réew mi waaye du àndaa saaga du àndaa xaste ma wax tam ñu fàttaliku Jawara président Saa Dawda Kairaba ñu fàttaliku Sirif Moustapha Diba politique boobu amoon ci njëkka taraanga ak lu rafet moom laa bugga tam ñu jàngal ko xale yi ne politique du ay reyante mbaa ay dóorante wala ay saagante waaw ko nit ki daf la laaj rek ne la jox ma defaral la lim laa defaral nag su la waxee lu la convince nga toppa ko su dee convince la nga seet keneen ko wax lu la convince nga jox ko sa réew mu yóbbul la ko waaw noonu laa bëgg politique bi doxee ñu bari bind nañ si Facebook bi ñu ne dangaa comme yàgga nga defuloo musique est-ce que dangaa dellu si léegi nga am full time music waaw full time nag moom xanaa mënuma ko tuddee full time waaw kon xaaral ma def ma laaj question nii kan la ñooy expect sa album bi kon waaw very soon maa ngi release si benn album bu am solo waaw waaye album bi yëpp maa ngi ko wér ci société bi ak ci ni ma bëgg pour ñu doxalee mbir yi ci suma xalaat bu tuuti pour lu jën a soxal réew mi suuxat suñu réew mu dox ci xalaat yu rafet yéene yu rafet buggante jàppante daan faytante maanaam xeexante si lan projet nga nekka léegi nii gis naa ne nga ne da nga nekka business waaye ban projet nga nekka léegi waaw actually maa ngi establish ñaari compagnies yoo xam ne nii ñu ngi fii Kairaba Avenue fii la suñu office bi nekk xam na soo bëggee tam ma sàcca waxaale ko su dee du nekk advertisement mun ngaa wax waaw benn mu ngi tudda groupe Ravenatos and travel agency dañoo def ticketing dañoo def tourist tours dañoo def xaj dañoo def umra beneen bi universal security maa ngi fii indi ay xaj yoo xam ne nii dañoo fóon pour su drogue wala yu mel ni yooyu nga xam ne fu mel ni airport bi fu mel ni border si yéen nañ ci am solo lool ba pare tamit mun nañ la garder sa kër ak xaj yi bu àndaan nit xaj yooyu amu fi te indi nañ ko fi incha allah ñu ngi door si liggéey bi léegi di nga gis advertisement si bu dooree su loolu weesoo tamit am na suñu yeneen partners yoo xam ne ñoom road construction la ñoo def ak building so ci yooyu lañ gën a nekk waaye terewul nag su ma nekkee foofu tamit su ma amee lu ma la war a wax damaa daw ci studio bi wax ak réew mi delluwaat ca liggéey ba waaw noonu so wax ñu sa final kaddu balaa ñu tëj interview bi waaw may ñaan réew mi yëpp jàmm comme ni ma ko waxee ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti politique ne fii jàmm rek a fi xëj ñu téye xale itam naxanteeg ñoom wax leen ne lu nekk bu ma kenn get wrong de ne waxuma ne bu kenn man bokkuma si ñuy wax ne 3 years jot na bi buñ ko def waaye nañ xam niñ koo defee ñu dox ko ci jàmm wax ko ci jàmm ñu ñaxtu li ñoo ñaxtu waaye ci biir ñaxtu bi nag ñu bàyyi xel ndax ay saasaay duñ ci bokka ñoo xam ne ñun jóguñ pour ñaxtu waaye dañu jóg pour yaaxa te yaaxa boobu ñun tolluwuñ fa ndax jóge nañ ci loo xam ne liñ soxla ba pare ñu ngi ci diggi season xam nga décembre moom tourist season bi te ñun bokk na si suñu yaakaar suñ naree jóg nag di def loo xam ne dafaa indi lu yaaxa dafaa dawloo gars yi di te ñun fi mu nekk dañ soxla lu ñëw soxla wuñ lu daw waaw may ñaan ñëpp jaama jooju noonu di wax nag fans yëpp ne dellusiwaat naa ba pare xale yi du ma leen ko bàyyee itam waaw ñoom xam nañ ne man su ma ñëwee daf dee tàng jër waaw soo ñu pare rek ñu defante ko bu baax rek jërëjëf viewers, that's Maslow. There he released a new song called Politic Jama.
We will continue with the news program. The people of Mandinaring in Kombo North have issued a threat to embark on a protest if sludge recycling company or recycling plant Sunny Oil Company did not leave their town. The people of Mandinaring and the Sunny Oil Company are locked in a long-standing dispute over the operation of the Chinese company. There is a very bad odor that comes out of the company, and the people are attributing to the town's health problem to the country. Our editor Lamin Jai traveled to Mandinaring and he came with this special report. And this is what will end our today's news review. Just when you think you have had it all in terms of environmental problems that are associated with Chinese and their economic activities in the Gambia, a new one rears its head. One would also think the problem is unique to just Kombo South settlements, but that's not the case. It has spread to as far as in Kombo North. This is Mandinari, a fast-growing town. The activities of not just real estate companies, but also the presence of a number of companies that deal in various products have received this town. But it would appear the town has made a huge mistake in allowing some of the companies to operate here. Sunny Oil Company has been in Mandinari for well over a decade. The company is a sludge refinery that specializes in converting oily sludge into fuel. The complex procedure involves drying and burning of the heavy oil. While motorists are basking in the opportunity of having the option of buying cheap fuel, how this fuel is produced is a matter of great agony. There is a very strong odor that is discharged, and this can travel as far east. And now, a new campaign has been launched by the town's VDC meant to kick Sunny Oil Company out of Mandinari. Lots and lots of people are lodging complaints regarding the existence of this sludge recycling plant in our community. Series of complaints have reached the Alcalo and then have reached the previous VDC, and previous series of complaints have also reached the several CBOs that are operating within the village, and then the Alcalo in person has taken a step regarding the issue. Sunny Oil Company came to Mandinari 10 years ago. It started with the company acquiring land, but the people say the land was forcefully taken. Diminati wala muko biri ñunu bina ñin Chinese sol sambala jang saate mo kilim ma kalamta alkal ma kalamta itata minu la keno kono kunko tiel wala ma kalamta ako boyta nyami wulita kadu min fon keta min ka fanya min komi secretary afa itata min la ko kunko atara du sa ju tawor ani lul ay wala seje otumo president ko ya jami ako mo le alta la kunko to do ko la sako funding ke ako ta kunko to do ko ako birin foni ya jibe du tol minu bije ke ba le wala fi o ke ba la firo wala bije hanin bi dinu kabalwal sai funding ke du tol le min fi. So I advise for operation feed yourself. Grow what you eat what you grow. Why funding ke do hamenda na ka semro min tandi mol. In funding ke wulita tata ala keno ka be doku ka kolon sin nin kolomba birin santo foduma be ke mulole. Foduma. O kola nata duta juta woro nin fenkeje foi be ka firoke ka din kumas. Enata burkuso do kuje o burkuso chopa burkuso le do kuje tio fo burkuso tat afiro commence be firkan sip ñun nata boya kan aman fen kalam ta mode a telephone ka ko ila kun ko ta hayna tio kono te fir lum ban be sumandro la. The alcalde of this town, who is also a brother to the man who claims ownership of the land, was at the heart of a long and risky push and pull. Ay murubani ka anin kido te do malo me na tan kumandi ka fonni na taxi le ne ka kata ka bantambi wolu ale mantabe amanfa te fala mafa nkai wote kela
nim mo boyte la keno kay loi le be kerin ta loi nyaate non ala ke fo anata songa na kumo moy murunta nan mo ya kalam je wo ko be kerin 150 meter by 100 meter wala ta la keno. It was during the land force that the former Chief of Defense Staff Lang Tomban Tamba allegedly visited Mandinari and allegedly threatened the people. Lunkele Lang Tomban Tamba in his uniform and Nathan and Jang, a kajan to Sunkarol. Ulunjumbo Janjol do the campfire, ya Filidel and Nuhadabonol, na former VDC chairman, Ka Filide Kanata Manisio. Akoy safo fasi se Mandinari, safo nyembukan fanje. Atele nyin Chinese sol sambana kata banku dolta ni benta plane ala tamol. Atele koy na Gambia ja atele mu jatete. Adun ate finance meta dulala se meta damina mo barinte sa lonko niente doro dun to malon le fabe diala kante doro. But what does the former army chief have to say about the allegations that have been leveled against him, including him going to the town threatening the people? Sony is a company that was operating in the Gambia here around Yundum area, just close to the FIFA gold project. So when he wanted to expand the project, he approached me and explained the situation to me. But already he went around and saw an ideal area. Then he mentioned that area to me around the sea after Mandinari. So when he mentioned that to me, I showed him the process that he should do. First, to apply, because it is a state land, to apply to the ministry responsible. And that is first to trade. So he applied to trade for the business expansion and what he intends to do. Then trade notified lands office. So there he was allocated land in Mandinari. That was what happened. He followed the due process of the law. But the villagers are saying this piece of land was taken forcefully. That's what they're saying. Well, all I know is what I'm telling you, Lami. This Sony company applied through the right process. Probably if you go to the Ministry of Lands and maybe trade, you might find the application there. It should be there, the application that Sony did before he acquired the land. When he applied and when they approved the land, then it was referred to the late chief, Alaji Demba Sadio. The matter was referred to him. Demba held a meeting in the village of Mandinari with the Alcalo and the community and explained to them that this man has applied for the land and he intends to build a fuel how do you call it, factory, refinery factory he wants to build. And the villagers were excited. They welcomed the idea. So when they welcomed the idea, then the place was identified. In fact, the very day the foundation stone was laid, I was even out of the country. I was not around. I traveled for a couple of weeks. So they went on the day of the laying of the foundation stone. A ceremony was held, I understand, because I saw the footage. And the villagers were all very happy, excited, because for them it is going to bring employment to them. Certainly, that is how it all happened from the beginning. But then the issue of your involvement, this is something that the town now is frowning at. They said you came in uniform to Mandinari. You came there and then you were threatening them. The Alcalo himself said you threatened. That killing him would be easier than killing a mosquito or an ant. What do you have to say to this? I think that is purely false. That is purely false. Anybody who knows me will know that I will never threaten, anybody. Even a baby, I will never threaten a baby. Anybody who knows me. First, you have to know if I am that type who could threaten a whole village, saying that I'm going to bring soldiers to deal with them. But what were you doing there? Were you there? Were you in Mandinari? When? That time, the time the Alcalo was referring to. This is what I'm saying. When they were doing the foundation, I was not there. I traveled. I was not in the country even. So you were never in Mandinari? It was after when the project started, they dug the foundation, until, in fact, the foundation went to a certain level. That was when I went there to visit the place. But it already, kick-started. The Gambia government has always been aware of this problem. Sony Oil Company could not have been in operation without approval from the National Environment Agency, but Sony's case looks very suspect.
We have written to several agencies, like I said earlier. Today I am speaking as the PRO, but in those days I was acting as the Secretary General. Usually I used to be the person who used to write all those letters. We have written to several departments and agencies of this country, of this government, during the previous regime and even the current regime. So we have written to Ministry of Petroleum, we have written to Ministry of Trade and Industry. We have copies of those letters here with us. We have written to a National Environment Agency on several occasions, not once, not twice. We have also written to Environmental Health Unit in Banjul NTC Complex. We have written to several Ministry of Petroleum, like I said earlier. We have written to even the Governor of West Coast Region. We have written to the Police Commissioner. So we have sent our letters to several departments to make sure that they come to our aid. But to our greatest dismay, these letters will be written, no reply will be made, no formal call will be sent to the village or to the village alcalo or to any member of the VDC or to the CBOs to tell them that we've seen your letter and this is what we plan to do. And even if they used to do anything, we have not been notified about it. So that implies that even if something is done, we are not aware. So at some point we were made to believe that the government of the Gambia and its various varied agencies are not answering to the call or to the plight of the people of Mandinari. They were not answering. Okay, coming to the recent activities, or let's say the recent follow-ups that we have made regarding this issue, we invited Sony company itself, the members of Sony Enterprise, to a series of meetings. Some of those meetings were carried at the Alcalo's place, his compound. We had a meeting and we had an agreement with them. So the agreement we had with Sony company is that the village is not happy with your operations and we would want you to stop. But the latter meetings, after we have requested from them the environmental audit report and the environmental impact assessment and their addendum to the EIA, we have gone through those documents and realized that it is indicated in those documents that these people have not been giving any environmental approval to operate in this community. A top official at National Environment Agency is one of many officials the people of Mandinari suspect of engaging in corrupt activities. Several occasions after those encounters with the Chinese and with the NEA personnel, these people still continued operating. And then anytime they operate, and we are aware of it, we go there and try to stop them. We try to caution them. And then they will stop operating and promise that they will not operate. And then when we do that, few days later, they will begin to operate. Sometimes they operate at night, just like the Secretary General have said, when everyone has gone to bed. But then now, recently, just 2 months ago, over the state media, we heard over the minister, the Honorable Minister of Environment at Kerfatu. He said to Kerfatu that we have given those people a stop notice. We have stopped those people and they are not operating. They are no longer operating. Then the village took it upon themselves. They said, since the minister and his ministry have stopped these people, then we are not going to allow them to continue operating. So the last time they operated, I was the very person who went there on the authority of the VDC. So I went there and then I tried to stop them. We have records of all those things. And then they stopped, they promised that they are not going to, because I told them, the minister said you people have to stop. The minister said they have not given you approval to continue operating. So you don't have to continue operating. If you operate, the village will rise against you. And whatever you see, do not hold us responsible for it. They've promised that they are going to stop operating. But can you imagine? They are still operating, even right now as we speak. If you could bear me witness, all of you are perceiving a scent right now. No. We have taken several diplomatic approaches. So why not we take demonstration as our last and final resort?
So few people amongst us have said, before we do that, let's go back to National Environment Agency. We tell them, you people, we've written to you on several occasions. You have never replied to our messages, and you have never notified us if you have taken any step regarding this issue. So we went there this last Thursday, that has just passed. We went there, we met with this same Mr. Samate before the director of NEA. At that point, Dudu Travel, the director, was on a meeting. He said we have to meet with the standard officer, Lamin Samate, and then when he's done with that meeting, he will call us. The delegation, we have the Alcalo, the Council of Elders, the members of the VDC, and the Ward Councillor himself. So during the meeting with Mr. Samate, can you imagine, after telling Mr. Samate, you said in the village, you came there, we had a meeting with you, you said to us that you have given them a stop notice and they will never operate, provided they sign the corporate social responsibility or a sort of MOU. This is what you told us. Samata said, yes, we said that, yeah, but then we have given them an approval because we are with the hope that you people have signed that MOU. The big question I want to ask the Gambian people, the Director of National Environment Agency is with the notion and the perception that these people have stopped operating. The Minister of Environment, a whole minister, is with the notion and the perception that these people have stopped operating. Then how come Lamin Samate is telling us that they have given them an approval since April? March 13th. Since March 13th. They have given them an approval. You have given these people an approval without the minister being aware of it, without the director being aware of it. 1 year approval. One year approval. And can you imagine, this was why the last time we called the Chinese people to show them our stand as a village, we tell them if you operate, we are going to demonstrate. They say, take us anywhere. Take us to court. Demonstrate if you like. But we are not going to stop operating because we are giving approval. That day, when we went to NEA last Thursday, it was clear to us that, yes, these people said they were giving an approval to operate for 1 year, then it's true. Although even if the environment minister is not aware of it and the director of NEA is not aware of it, but they were giving approval, ask Lamin Samate, he will tell you. So we feel that there has been a foul play. Lamin Samate denies the allegations. First of all, we don't have a licensing department at National Environment Agency per se. That is that story must have come from an uninformed person. We have an EIA unit, Environmental Impact Assessment Unit of National Environment Agency, that is responsible for issuing environmental approval. And I am neither the head of that unit, neither am I working directly under that unit now. There is no way anybody who is even the head of that unit would have given an environmental approval to an entity single-handedly without the approval of the executive director. So what they have told you is false. So if you want to know about the whole process, like I said, I am not at liberty to talk on behalf of the agency now. I'll advise you to formally approach the agency. Sunny Oil Company is located within earshot of farms. The farmers are largely women, and they too are not happy having Sunny around. Mandira musol bebe ntoro lo kono jang ntol mi be masakari no to jan nim fata masakari no to jan nim be do ko la ji na fengol fanga firol be ka konkon malum be kala na nyami andu ngela mun tol ni tol bebe na neren nim bi je fa to malum be hani tabiro fa nim ba kala fa sa ka ka suwol ko ngana sam ka tun tan ñun la noro be fe so ko je wulo ko je na tabiro fa nam bi je do mo fen sun kan no na bulan na fengol kon o ka kole ambulu ba kala sa ka tabiro ke suwol ko no min be tirnya na je lu mina ya ci ka duno ya samana ne wulo ko. The women are also attributing the town's health problems to Sunny's operations. Ntade mandina rengel san nen dun tajambar nga ko mengi jangen sangi dan taw kon asembo warta katu tibi be mol fala asuma be mol fala
sunkan ka bona ndame mo malon dilni wal me wuluta san tolbe damen to bi dilni ngo men nga jara la pitano to aman kende ano asiata me mira e marsida o man di mo men jara no o to aka summe na wol nyanta talal kawul bay wol nyanta baylal e marsi kana jang ntala ka wuli jang kar ke so su e don kilo la jang ar hani biya mamba musol kono be tinyala firesi kol men be sato kono nyina lodu la tawal mo ma jarano woto hani bi fondin kewolu mbal ko ma bi mbal ko ma sama ntol be da men tol wal falat min tol fata biya mam wote wara bar sama al faldum ha wata alibayo muna noro be sate wato alibayi yankaro tumo meta alibayo alinga sama alfal manene possible. We managed to film inside Sunny Oil Company even if the Chinese there refused to talk to us. I want to ask you about this because the villagers are saying this thing is hazardous. I can smell a very, very strong scent. This is very strong. What do you have to say about it? Okay, then we will try to find him. We will try to find your colleague. Thank you very much. What's your name? What's your name, sir? We also managed to get to where the company stores its oil. So I have managed to enter the back. This is where the company disposes of its waste, the waste that comes out of this factory here. The scent really is terrible, it's unbearable right now as we speak. So this is heavy fuel. You can see there, this is what this company buys from Nawek, heavy fuel there, and then this is then burnt into fuel that vehicles can use. The scent is really bad. So when they bring this heavy fuel, this is where they store it. This is like a storage facility. But if you look at the ground here, you can see it's all black. The ground or the soil here has been completely destroyed. If you look a little closer, you will see there's another ditch in this other part too. This ditch also contains this same fuel. This is where it is stored, but this place didn't look like this. What the villagers are saying is that it was worse than this, but when they started to protest, when they started to rail against the activities of this company, that was when they came. You can see it appears there is a truck or a caterpillar that has been brought here to level this place or to bury whatever must have been here. But how about the people whose houses are right next to Sunny? Tonya entoral nak mbodandile ne inata ularo niya kumas so sungaw nying na late kandal akalafi keju so fongole mai no so yalla mbera rajere sa membe ntemoto mo manya na sat la moy kotange mbele nyaaje asunkan be nyamen anin ngatara kuruyal mel keje because sansan grade tamere jang bidi yalon ko mol bina jele rek ye bombang ye grade sambaje ka tulifingul nyin ke moda ke saring so ñingo ka mom definitely aka sado bele batande tu nda fa nana ka do ko ke jema fa because ngata maso ya do ko la jel bar fe mat ngam fa nya jema fa maso ya do ko la because of fanyi sunkan bukan ni jino ay correct akan distop wolum fa mboda je no nim frescool ola mbotande bakele no ntata fo 1 week frescool be nanta dum pour nga fako frescool be na fon siso kandim akatal fo sanji saba sanji nan ndama nani sasa maison fi ba birin ngo til dantan doko keje ma fon la drong ay mbotan jango kam bodan len ndindim wa fon be je no dindinding amon won ya fon sut less than 8 months o fona suto nimelaring ko toto la toto mande non ko mole ko bato nya mande ren ko be sir mo nyanda diamul ni chani solbe mol tora kan jam bakele. And even the students are complaining. Maskurum la ntola la jeni jesu dia da nyola bage ana kamol batandi bage ni mole karam start tending na start asero start ka findi tendi ka jamol ka tara toto la tendi ibe nuru mutale toto tenda na kamol batandi le mol ka tara diamond na kila sokon mol buka karana kamol disturb bage. Environmental issues can be complex and deadly. Mining activities in Farba Banta last year led to violent protests that led to the death of 3 people.
And the security advisor of Mandinari thinks authorities should be in a position to address issues before they turn into national security problems. The problem with the Gambia, from the first government to this second government, public officers are not willing to do their jobs. If things went violence or if things went in another way down, they use the security. Now, innocent security officers are now facing problems. What about the people who are responsible of that office? They fail to do their job. Nobody is talking about that. Like the instance in Burfoot, Faraba Banta, that matter have been dragging so many years. But instead of trying to make sure that the truth is prevailed, they just issue them license. It means that it's a kind of force. Whether you people like it or not, we are going to give them a license. A protest by the people of Mandinari is looming large. Almost all the villagers are angry about these people. There was a time the people of the village had attempted a protest, and then it brought about a fear in the minds of the elders and the alcalo. The alcalo had to even make an effort to go to the central mosque to take a loudspeaker, a mic, and then invite all the youths to his house. He immediately called the police commissioner to come and be in attendance of that meeting with the village youth. And then through his effort, together with the council of elders, they were able to calm the youth so that they do not stage the protest. So that anger still exists in the youth. So if we should invite all the youth to come here and attend this peaceful press conference that we have organized, we feared that it might result into violence. So this was one of the reasons why we did not invite for a larger turnout, because the villagers are so angry as it is right now. In fact, all this while, they are forcing us to protest, but we are telling them we want to take the due process. So by the grace of God, we have planned to drop a letter at the IGP probably this week, because we have been promised that they are going to write to these people and they will copy us with immediate effect. But no letter has reached us till now. We have not seen our copy, so whether they have written to them or not, we don't know. But all we want is let the operations be stopped until such a time that the the conditions that they have attached are met. But in fact, our stand is we do not want this sludge recycling, this substandard sludge recycling that is being conducted here. We do not want it to continue. We want development though, but not this kind. That's our stand. It is only a brave man who will predict Sunny Oil Company will leave Mandinari after this protest.